And good evening everyone. Magandang gabi sa ating lahat. Ngayon, nandito pa rin tayo sa Kwaresma, no? Kaya we will discuss some things that the Catholic Church teaches about the Lenten season. Now, biblical mo ng approach natin ngayon kasi hindi ko nadala yung CCC ko, Catechism of the Catholic Church. Na-discuss naman namin ni Brother Ramon 2 Wednesdays ago about sa Kwaresma. Ayon sa tinuturo ng CCC or Catechism of the Catholic Church. By the way, I have with me nung nag-apostolate ako dati doon sa Masbate, in Masbate City, province of Masbate. The bishop gave me one copy of the Masbateño Bible. Pero during that year, he also died, si Bishop Porfirio Iligan, Doctor of Divinity, Bishop of Masbate. He was the one who gave imprimatur to this Masbateño Bible. The Bible in Masbate, Diocese of Masbate, Masbate, Philippines. Imprimatur, Bishop Porfirio R. Iligan, D.D., Doctor of Divinity, Bishop of Masbate, June 3, 1993. New Testament in Masbateño. Dito sa page 60 ng New Testament in Masbateño, sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 32, Matthew chapter 24, verse 32, sabi dito, dapat kamo makaaram sin leksyon hali sa puno san kahoy na ginatawag higera. Pagsaringsing san mga sanga sani, kag pag-uruslot san mga dahon, naaraman nyo na halapit na ang Kwaresma didi sa aton. Kaya the word Kwaresma is adopted by the Masbateño Bible in Matthew chapter 24 verse 32. The same verse also in Mark chapter 12 verse 30 and in Luke chapter 21 verse 30. So nandito yan sa Masbateño Bible, letra po letra, yung salitang Kwaresma. Adapted natin yan in Cebuano, ang Tagalog. Galing kasi yan sa Spanish, Kwaresma, meaning 40 days sa Lenten season, sa liturgical calendar of the Roman Catholic Church. And from Latin, quadrigesima, or quadrigesima, 40 days. So, yun ang origin ng Kwaresma. It is a biblical term, and it is a Catholic term na ginamit talaga sa Bibliya. Now, that fact would spell out that non-Catholics who does not know and does not even use the word Kwaresma, they don't celebrate Lent 40 days, ay hindi pala talaga sila biblical, no? Their religion and their churches were founded only by mere men, their own founders. For example, the Iglesia ni Cristo, founded by Mr. Felix Isagon Manalo in 1914 in Punta Santa Ana, Manila. He doesn't know about Kwaresma. Para sa kanya, it is not binding to Christians to celebrate the 40 days. But actually, this is patterned on the life of Christ, where in Matthew chapter 4, verse 1 to 2, mababasa natin dito. Nandyan din yan sa Luke chapter 4, verse 1 to 3. Christ fast of 40 days. O kaya nga, mayroong fasting ang simbahang Katoliko. In-encourage yung fasting, no? Pagpenitensya, pagpuasa sa The Holy Bible, DYRF version. Sa title pa lang sa Matthew chapter 4, sinabi na Christ fast of 40 days is tempted. He begins to preach, to call disciples to him, and to work miracles. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterwards he was hungry. Ay napakaliwanag. He fasted 40 days and 40 nights and he became hungry. Now, ang mga Protestante hindi sumusunod sa atin na we celebrate the life of Christ. Actually, the Christian life is a sharing of the life of Jesus. Kaya ang sinusunod natin sa ating liturgical calendar, tayong mga Katoliko, batayan or based yan sa buhay ni Kristo sa kanyang buhay mula ng pagkaanak, pagkasilang, yung Advent, when he came on earth as a man. Because he was born, he is a true God, but he really become true man also. John 1:1-14. It is written here, the Holy Gospel according to St. John, DYRF version Holy Bible, the divinity and incarnation of Christ. John bears witness of him, and he begins to call his disciples. John 1:1-14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So the Word was God. This is referring to the second person of the Blessed Trinity, our Lord and Savior Jesus Christ. In verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us,
And we saw His glory, the glorious word of the only begotten of the Father, full of grace and truth. And very clear. So the Word was made flesh. This is Jesus Christ. And we have seen His glory as it were the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yan ang mababasa natin. So the Catholic Church follows the life of Jesus closely, even by minutely, even the details of the life which is written, especially in the 4 Gospels of the Scriptures in the New Testament, the letters of St. Paul, 13 letters, and the 7 Catholic letters of the Apostles, and then the Revelation of St. John, the 27 books of the New Testament. Ito ang source natin sa buhay ni Kristo. Sinunod natin ang mga yugto, ang mga event sa buhay ni Kristo mula ng kanyang pagsilang. Nandyan yan sa Matthew chapter 1, ang Advent. Nandyan din sa Luke chapter 1, ang birth of Jesus Christ, sa Luke chapter 2. Mark chapter 1, and John chapter 1, the introduction of God who has become man. The Word became flesh and dwelt among us, John 1:14. So, pinafollow natin yan until His death and resurrection, because this is the whole gospel that we should follow in the steps of Jesus. Now, before His death, when He is celebrating and instituting the Holy Eucharist in Luke chapter 22, verse 19 to 20, He has commanded this, that we will celebrate His life. Luke chapter 22, verse 20. In like manner, sabi dito, and taking bread, He gave thanks and brake, and gave to them, saying, This is my body, which is given for you. Sabi ni Kristo, Luke 22:19, the DYRF-AM's Holy Bible, do this for a commemoration of me. Meaning, commemoration of me, that word me, meaning Himself, His divine person as God made man, John 1:14. Commemoration of me, meaning lahat ng siya, ng kanyang pagsilang, birthday, up to His death and resurrection and going back to heaven and ascension, ukol ng pagpaparito ng anak ng Diyos, ng Diyos na anak, i-commemorate natin yan lahat. Kasi anong i-commemorate natin? Ang subject ng commemoration, ng verb na commemorate or remember me, yan naman talaga ang sentido ng sabi ni Kristo, commemoration of me, meaning you celebrate my life, you commemorate me, you remember my life, me kasi me di naman na sinabi, you just commemorate my birth. So only one aspect of His life, of Himself. Pero sabi niya me, ibig sabihin buong buhay niya. We will commemorate the prophecy of the prophets in the Old Testament, the law of Moses, which is also prophesying the coming of the Messiah, who is Jesus Christ our Lord, until the fulfillment of such a prophecy sa 46 books in the Old Testament, which is fulfilled by the 27 books in the New Testament. Kaya, when Christ said in the DYRF version Holy Bible, do this for a commemoration of me, ito ang batayan bakit gumawa ng simbahang Katoliko ng liturgical calendar. Hindi based yan sa buhay ng simbahan lang natin, kundi buhay ni Kristo. Kaya tayo, kalakip sa katawan ni Kristo. Kaya buhay ni Kristo, buhay na rin natin. So, whole year through, every year, starting when Christ announced the gospel in Luke 4:19, He said that Anno Domini started when He ministered. Yun, ang Anno Domini, the year of the Lord. Kaya yung Anno Domini, every year after Christ came back to heaven, Anno Domini na talaga yan palagi. From the start of the first year of His life, Anno Domini. Kasi year of the Lord, year of the birth of the Lord. Kaya nga AD, Anno Domini. Sabi niya yan, Luke 4:19, to preach deliverance to the captives and sight to the blind. Ito yung mission ng Messiah ng Jesus. To set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord and the day of reward. Kaya yung year of the Lord in Latin, Anno Domini, Luke 4:19, the DYRF Bible, Holy Bible, the DYRF version, based on the Latin Bible, Latin Vulgate, in Luke 4:19, Anno Domini. Kaya every year, yung Anno Domini, based on the year of the life of the Lord, since His birth, until kingdom come. Itong ibang mga reliyon, wala mang Anno Domini. Pero kumupya sila ng AD. Sa history class, Katoliko at Protestante, isusulat niyan, anong year na tayo ngayon? 2019. What part? Before Christ or after Christ? After Christ, isusulat nila Anno Domini. But they are not part of the Anno Domini. Why?
Because the church age, the Christian age, hindi mo na sineselebrate every year yung Domini, yung Panginoon natin. Tayong Katoliko, every year from the first year when Christ was born, yun, ang first year na He was born, the Messiah was born, became man, niluwal ni Mama Mary, Luke 2:7, nandiyan din sa Matthew chapter 2, verse 1 to 11. Kaya nag-umpisa doon Advent, pagdating niya, nakita na siya, tao na talaga siya, baby siya, bata. Hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa kanyang pagbata, hanggang sa kanyang pag-resurrect, hanggang sa kanyang he stayed still 40 days dito, hanggang sa kanyang pagbalik sa langit. Kaya ganyan ang simbahang Katoliko. Actually, we are true Christian church kasi Anno Domini, we celebrate every year the life of Christ, yung Anno Domini, Luke 4:19. How about other Protestant churches than Catholics? They do not celebrate the Anno Domini. So they are not really true body of Christ. Kasi sineselebrate in commemoration of me, sabi ni Kristo, Luke 22:19, susundin mo ng simbahang Katoliko. Colossians chapter 1, verse 18. And He, being Christ, is the head of the body, the church. Kaya ang ulo, nagbata, nag-advent, kaya may Christmas din tayo. We also celebrate, because tayo, ang katawan talaga, na karugtong sa ulo. So we're personally related to Jesus because He is our head, we are the body. As a church, Colossians 1:18, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He may hold the primacy. Ibig sabihin, He may hold the primacy kasi yung ulo, yun ang didikta anong gagawin ng katawan. Colossians 1:18. So, primacy, the head is the prime because it is our head. Anong gagawin ng ulo? Susunod din ang katawan. Kasi He is primate, He is prime. Kaya nga sa tupapa ng Roma, hindi makakatutol at mga cardinals and bishops and also the priest and the layman kasi part tayo ng katawan ni Kristo eh. Kaya anong ginawa ng ulo natin, yun din susunod tayo. Halimbawa, kung mag-isip ang ulo na sasayaw tayo, hindi lang ang ulo ang sasayaw, buong katawan sasayaw, dala-dala ng ulo, but led by the head. When the head decides to eat, magugutom ang katawan, kakain. Ang ulo ang nagdidikta, ang brain. Kaya buong katawan natin is part of the action of the activity of eating. The whole body actually is eating, not only the mouth. Kasi it would involve what the head teaches and what the head leads up to. Because it is the leader in the head. Kaya ganun din sa Iglesia. Colossians 1:18, Ephesians 1:23, 1:21-23, Ephesians 5:23, marami pang talata na Christ is the head, we are the body. Kaya yung pag-angkin-angkin ng Iglesia ni Kristo, ng mga dating daan, mga Iglesia sa Diyos, anong iglesia-iglesiahan dyan, na mga hindi Katoliko, tapos sila daw katawan ni Kristo, ulo daw ni Kristo, abay mapabulaan na natin na mali yan. Bakit? Kasi ang ulo si Kristo, ang kinula, pero ang katawan hindi gumagawa sa buhay ni Kristo. Hindi nag-commemorate. Luke 22:19, utos siya ni Kristo, commemoration of me. I-commemorate siya yung buhay niya, buong buhay niya. Anong buong buhay niya? Yung me. Mula lang pagkatao, hanggang sa pagkamatay at sa pagkabuhay na maguli, hanggang sa pagbalik sa langit. Ang buong Kristo ang i-commemorate natin. Hindi sila nag-commemorate, hindi sumusunod sa utos sa Luke 22:19. Nandiyan din yan sa Matthew chapter 1 Corinthians 11:23-27. Do this in remembrance of me. Do this in commemoration of me. At marami pang verses, Matthew, Mark, Luke, and John. Puro yan mga synoptic gospels and the letters of St. Paul. Yan ang itinuturo ni Kristo. O the Catholic letter of St. Peter, ito yung si Pedro, ang sinabihan ni Kristo sa Matthew 16:18. Et ego dico tebi, ito es Petrus, et super Petram, edificaba ecclesiam meam, et portae infere, non prevalebant adversus iam. Mateo 16:18. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Ikaw, Pedro, bato, at sa ibabaw ng bato, pagatukuron ko akong simbahan, bisan ganing hangan sa Adis, di makabuntog nini. O the first Catholic of St. Peter the Apostle, as the epistle of St. James is called the Catholic epistle of St. James the Apostle. Ito rin based on the Latin Vulgate, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli. Segunda Epistola Catholica Sancti Petri Apostoli. Yun. First letter of St. Peter the Apostle, second letter of St. Peter the Apostle. Mga Catholic letters yan, Katoliko yan. Kasi si Pedro tinatagal ng Iglesia
ng Panginoong Kristo. Mateo 16:18-19, napakaliwanag. Matthew 16:18-19, the Worms Version Holy Bible. Sabi ni Pedro, ang unang ulo ng simbahan na sumunod sa ulo na si Kristo. Unang Pedro 2:21, sabi niya, for unto this are you called. Tayo daw lahat tinawag. Na ano? Because Christ also suffered for us, leaving you an example that you should follow in His steps. 1 Peter 2:21, letra po letra yan, utos yan ni Pedro. Yung sabi ni Kristo, Luke 22:19, do this in commemoration of me. Do this in remembrance of me. Letra po letra yan, utos yan. Kaya i-commemorate natin ang buhay ni Kristo. Sabi naman ni Pedro, ang unang papa, ang unang leader, after Christ went to heaven, Peter is the first pope. Peter is the head now, the visible head of the church. Yun ang interpretation na Catholic interpretation, Catholic Epistle of St. Peter, sa sinabi ni Kristo sa Luke 22:19, na commemorate my life, commemorate me. Kaya sinabi niya, He leaves us an example that we should follow in His steps. Kaya ang iglesia, ang katawan, Colossus 1:18, ay quoted, where the body, Christ is the head. We commemorate, we follow the steps of the life of Christ in the year, yung Anno Domini, Luke 4:19. O sisingilin natin yan sa mga hindi Katoliko, sumunod ba kayo sa lakad ni Kristo? Wala kayong mga stations of the cross Yun yung suffering ni Kristo. Kaya on Lenten season, on Holy Week particularly, we celebrate, we pray the stations of the cross, the 14 stations of the cross, kasi we follow in the steps of the sufferings of our Lord and Savior Jesus Christ. He is our Savior and our Redeemer and our model. Yan and our head. 1 Peter chapter 2 verse 21, in the Catholic Epistle of St. Peter chapter 2 verse 21, Durham's Bible, Holy Bible, in following the command of Jesus in Luke 22:19. Kaya yung Anno Domini, yun yung commemoration of the whole year of our life, every year of our life till we die. Lahat ng Katoliko talaga, we have to commemorate itong buhay ni Kristo. Lenten season, 40 days, nagbata si Kristo Ganon din sa Luke chapter 4. Basahin natin, the DYRF Version Holy Bible, Luke chapter 4 verse 1-3. Christ fasting and temptation. He is persecuted in Nazareth. His miracles in Capernaum. Luke chapter 4 verse 1-3, it reads, and Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from the Jordan and was led by the Spirit unto the desert for the space of 40 days. Ayan. Dito sa Matthew, specified 40 days and 40 nights. Dito, isummarize lang ni St. Luke, 40 days. And was tempted by the devil, and he ate nothing in those days. And when they were ended, he was hungry. Luke chapter 4 verse 1-2. Ganun din sa Matthew chapter 4 verse 1-2. Yan. Ang pagbata ni Kristo, I have already touched this a little a month ago. Ito yung katuparan sa hula ni Propeta Daniel. At may isang punto tayo dito na dapat nating malaman, kasi ito isa sa prophecy and mga symbolic words that actually when we read, kung hindi tayo theologians, biblical scholars, we do not usually understand this, because this is a prophetic and like the book of Revelation, an apocalyptic writing in the Old Testament, the letter of the prophet Daniel. Actually, the prophet Daniel in the DYRF Version Holy Bible has 14 chapters. And particularly, the Holy Week is prophesied by the prophet Daniel in Daniel chapter 9 verse 24-27. Daniel 9:24 hanggang 27. Sabi dito ni Daniel, 70 weeks are shortened upon thy people and upon thy holy city. The transgression may be finished, and sin may have an end, and iniquity may be abolished, and everlasting justice may be brought, and vision and prophecy may be fulfilled, and the saint of saints may be anointed. Ito yung si Kristo, ang santo sa mga santo, ang pinakabanal sa lahat ng mga banal. The saint of the saints. And who is anointed? Meaning Christ christened. Anointed. Ito yung Messiah. Mashiach in Hebrew and Aramaic. Mashiach. Verse 25-27. DYRF Version Holy Bible. Know thou therefore, sabi ni Prophet Daniel, take notice that from the going forth of the word to build up Jerusalem again unto Christ the Prince. O letra po letra talaga, hinula si Kristo yung Messiah, ang prinsipe. Ilan weeks? There shall be 7 weeks and 62 weeks. And the street shall be built again, and the walls in straightness of times. And after the 62 weeks, Christ shall be slain.
Kaya yung 62 weeks, i-times mo yan ng 7 weeks, 7 times 62, equivalent yan to more or less 490 plus years. Kaya ang batayan dito, the word of building the temple of Jerusalem and even the city of Jerusalem itself, this was fulfilled in the time of Cyrus, the Persian king, na nandyan yan sa Ezra chapter 1 verse 1 to 5, nang inutos ni Ciro sa mga Hudyo na humayo kayo sa Jerusalem at itatag niyo ulit ang nasirang lungsod o syudad ng Jerusalem. Kaya mula nun, sabi ni Propeta Daniel, bibilang ka ng ilan? 62 weeks times 7 weeks. Yan ang matutupad na si Kristo na prinsipe ay darating. Siya ay maging mapahiran. He will be anointed. And that the people shall deny him, shall not be his. O yan yung mga Hudyo. Hindi angkinin si Kristo. Katuparan mga Hudyo, sarili ng mga kasambayan. Kasi dito sa John 1, natupad yan ang hula ni Propeta Daniel. John chapter 1 verse 11 to 12. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. John 1:10 to 12. He came unto his own, and his own received him not, meaning the Jewish nation, the Jewish people. But as many as received him, he gave them power to be made the sons of God, to them that believe in his name. Ito na yung Christian Church or the Catholic Church or the RCC. John 1 verse 10 to 12. O dito, hinula na he will be denied by his own people, and a people with their leader that shall come shall destroy the city and the sanctuary. Ang katuparan nito si Emperador Tito, after 70 years, 70 AD, hinula din ni Propeta Daniel, Daniel chapter 9 dito sa baba, na 70 days. Meron din na hinula si Propeta Jeremias. Sabi dito, in the first year of Darius, the son of Ahasuerus of the seed of the Medes, who reigned over the kingdom of the Chaldeans, the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years concerning which the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that 70 years should be accomplished of the desolation of Jerusalem. Daniel 9:1 to 2. Kaya the desolation of Jerusalem actually is a prophecy the prophet Daniel also prophesied by the prophet Jeremiah in Daniel chapter 9 verse 1 to 2, meaning Gabriel informs him concerning the 70 weeks to the coming of Christ. So every day is equivalent to a year. So 70 times 7 weeks, so 7 times 7, 490 years, more or less, from the time of Cyrus giving the command to rebuild Jerusalem in Ezra chapter 1 verse 1 to 5, Nehemiah chapter 1, and other verses in the Old Testament predicting the start, the reckoning of the start of counting thus 490 years to the time of the coming of the Messiah. Literally, he was born from a virgin, and 30 years later, he will be slain. After 62 weeks, Christ shall be slain. Ayan yan. So, meaning, 62 weeks, within the stomach when Christ was already preaching the Anno Domini, Luke 4:19, when he was 30 years old, Luke 3:23, yun yung umpisa na siya ang naging taga-akay ng iglesia. Kasi, at the 30 years old, he began his public ministry. No? So, that was the time that he was slain 3 years after. 3 years ang ministry niya. And the people that shall be slain shall come and destroy the city and the sanctuary. Natupad to 70 AD ng sinira ni Emperor Tito ng Roma at ang kanyang Roman legions ang Jerusalem. So break muna tayo for a few reminders. Sentire Cum Ecclesia. Good evening once again. We are back in our radio program, Sentire Cum Ecclesia, to think with the church, ang pag-iisip sa kaisipan ng simbahang Katoliko. Now, why the Daniel 9:1 to 2 corresponds to the 70 years, 70 AD, when Emperor Titus attacked Jerusalem and destroyed the holy city. The prophecy came true and is fulfilled with the words of Christ when he taught that the abomination of desolation, which means it also involves the 70 year, meaning the 70 AD, which is a fulfillment of Daniel 1 to 2 and Jeremiah chapter 25. Sabi ni Kristo dito sa Matthew 24:15, when therefore you shall see the abomination of desolation, which is spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, he that reads, let him understand. Then they that are in Judea, let them flee to the mountains. Napakaliwanag
Mateo chapter 24 verse 15 to 16. Ito sa Holy Bible DYRF's version. In the version of Luke, in Luke chapter 21, ito naman ang mangyayari. It refers to the times of the Gentiles. Luke chapter 21 verse 22 to 25. Sinabi dito, "For these are the days of vengeance, that all things may be fulfilled that are written. But woe to them that are with child and give suck in those days, for there shall be great distress in the land, and wrath upon these people." Luke chapter 21 verse 22 to 24. "And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captives into all nations." Ito yung pagsira ng Emperor Tito ng Roma sa Jerusalem at sa Israel. Sinira talaga, and the Jews were scattered all over the world during that time in 70 AD in history. "And Jerusalem shall be trodden down by the Gentiles," meaning the Romans, "till the times of the nations be fulfilled." O yan. Ibig sabihin, talaga ang mga hintil, sila ang naging hari-hari sa lugar o lupain ng Israel. Naging bayan ulit ng Israel bago lang 1948. So for that time, the Gentiles are ruling Israel, and then the Gentiles will be at the fullness of time, yung bilang ng mga hintil, babalik ng Panginoong Kristo. Luke 21, 22 to 24. Kaya yung Anno Domini, Luke 4:19, actually started in the first year of the birth of our Lord. Siguro hindi naman exact and precise sa Roman calendar natin, from the Julian calendar into the Gregorian calendar, which is revised by Pope Gregory the Great. Yung Catholic Gregorian calendar natin, which we use today, actually it's derived from the Roman and the Julian calendar before Pope Gregory revised it. Yung unang taon, Anno Domini yun, kaya magbilang ng 70 years, ma-desolate o ma-destroyed ang Jerusalem. So plus 70, kaya 70 AD na fulfilled. But the word of the prophet that Jerusalem will be destroyed, will be desolated by the enemy, by the Gentiles, in the people of the Romans with their emperor, was fulfilled literally in the scriptures, Matthew 24:15. Kaya ito ang katuparan, 70 AD yan ang nangyayari. Luke chapter 21 verse 22 to 24. Yung Daniel 9:1-2 and Jeremiah chapter 25. Now, let us go back to Daniel 9:24 to 27. "And the people that shall deny him shall not be his, and a people with their leader that shall come," ito yung si Tito, emperador ng Roma at mga Roman legions, "shall destroy the city and the sanctuary, and the end therefore shall be waste. And after the end of the world, appointed desolation. And he shall confirm the covenant with many in 1 week." O ito yung Holy Week. Kasi Christ, being the Messiah, the anointed, the saint of the saints which is anointed, Christ the Prince, Christ who is slain, he confirmed the covenant by his death, because he was slain at Good Friday, no? Kaya confirm niya ang covenant in that particular week we call Holy Week. Kaya tinawag natin holy kasi na-confirm yung prophecies, the law of Moses, that the Messiah would save the world, would save the Jews, would save the Gentiles through his blood, because he wanted that man will be saved, no? Not even one to be condemned to hell or to be damned. Kaya nagpakamatay si Kristo na Diyos natin. So that begins the prophecy when it was fulfilled in the Holy Week of Jesus' life. Yun yung the last year of Jesus' life, the holiest of the week, the Holy Week, kasi iyon talagang pinakabanal, kasi doon na inaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa pagtubos natin. And in half of the week, the victim and the sacrifice shall fail. So mula ng Thursday, when he instituted the Eucharist, yung sacrifice sa templo ng Old Testament sa mga Hudyo, natapos na yun. Kaya nga, nang namatay siya, Friday afternoon, 3 o'clock, na nasira yung curtain in the temple, separating the holy place and the most holy place, kasi the most holy place is already opening to the people. So within the church, the most holy place is already accessible to us. Yun yung Eucharist, yun yung persona ni Kristo, kasi available sa atin lahat. Hindi lang naman sa Pope o sa high priest or sa bishops and the cardinals and the priest who are consecrated, who are ordained. Tayo din, hindi tayo ordained, pero we have access to the holiest of the holiest. Yun yung ang Eucharist, si Kristo yun, yung makain natin. Kaya natigil na yung pag-aalay sa Old Testament during na ang alay na
na pumalit noon ang alay na ng buhay ni Kristo na nandoon sa He instituted on Thursday night, yung Holy Eucharist, the institution of the Holy Eucharist. At tapos dito sabi, and in half of the week, the victim and the sacrifice shall fail, and there shall be in the temple the abomination of desolation. And the desolation shall continue even to the consummation, to the end. Kaya ito, yung abomination of desolation, this is the sum total of the forces of Satan. Kasi si Kristo dito, Christ and the head, the church. Ito naman si Satan, ang Antichrist. He is really the head. And after him, the Antichrist, si Kristo, ang head, ang visible head niya, is si Peter. Kaya yung papacy, hindi yun pwede maging Antichrist. Kahit one single pope cannot be Antichrist until the time of the coming of Christ. Why? Kasi si Kristo yung invisible head in reigning in heaven, but controlling the church, controlling the events of the world. And under him in the world is the Pope, Matthew 16:18. Peter, to the person of Peter, binigyan ng susi ng karyan ng langit, ng authority and power. Matthew 16:19, mga susi ng karyan ng langit. So, may visible head si Kristo, si Peter. Sa kabila naman, sa mga kaaway ni Kristo, siyempre ang leader si Satan. Wala namang ibang leader na mas mataas pa. Kung may tao man na gamitin si Satanas na instrumento, mas mababa yun kay Satan. Binibigay lang na Satanas yung kapangyarihan niya doon sa taong yun. Yung mga abomination of desolation actually is the sum total of the evil forces attacking Christ and Peter, as he said, visible head, and the church, his body. Ito naman sa Antichrist, invisible din si Satan kasi espiritu, naghahari sa impyerno. Pero meron visible head din siya. Marami yan, may mga leadership din sila, mga false Christ and false, mga Antichrist yan. Mula sa panahon ni Kristo, gumawa nun si Satanas sa mga Antichrist. Walang pati din ng mga Antichrist, although they have no succession na visible, pero every generation may Antichrist, hinirangin si Satanas. Yun ang bibigyan niya ng kapangyarihan. For example, in 1940, yung presidente, yung Führer ng leader ng Germany, si Adolf Hitler, yun ang binigyan ng kapangyarihan ni Satanas na maging leader ng Antichrist sa buong mundo. Hindi pa yun, bukod pa yun sa mga false prophets. Ang sum total nun yung mga Antichrist, marami sila, wala silang connection, kasi hindi naman sila united magkaaway din sila. Pero they are there all the time, all the generation of the church, kasi instrumento yan ni Satanas, abomination, desolation, para sirain ang iglesia, ang katawan ni Kristo, at sirain mismo rin si Kristo. Ipinatay ni Satanas si Kristo actually by instigating the Jews of envy and the Romans of hate and fear to destroy the Messiah. Kaya ipinako si Kristo sa krus. Yung abomination, yung mga kasalanan, yung kamalian, mga karumal-dumal, mga pinagbawal ng Diyos. For example, in Leviticus chapter 18, no? Leviticus chapter 18, maliwanag dito. Sabi ng Diyos dito, Leviticus chapter 18, for example, verse 22, thou shalt not lie with mankind as with womankind. Yung homosexuality, isa din yun, because it is an abomination. Di ba? Yung kasalanan ng homosexuality, nagsisiping lalaki at lalaki tulad ng pagsiping ng lalaki sa babae, that is an abomination. Kaya yung abomination of desolation, nakakasira yun ng mga kasalanan, the sum total yun. Yun ang ibig sabihin, nakakasira. And the desolation shall continue even to the consummation and to the end. Kaya yung abomination of desolation, the whole forces, the sum total of the forces of Satan and his Antichrist, the visible head, who is Antichrist in the world, and under him all the false prophets, all the false churches, all the sinners, including mga false Catholics, mga heretical Catholics, mga apostates, and schismatic Catholics, kasama dyan sa Babylon. Kasi yung Babylon symbolizes Jerusalem. In the New Testament, yung Apocalypse 17 and chapter 18, actually, ang first fulfillment nun, the Babylon dito, yung fallen Babylon, refers to the city of Jerusalem and Israel. Kaya na-fallen kasi inatake nga ng mga Romano, na inutusan din ng Diablo, na instigate din ng demonyo para sirain ang banal na dako ng mga Hudyo kasi tinalukuran nila si Kristo. And later on, the Catholic Christian Church would also be fulfilled that the whole Fuerza ng Babylonia
ng Satanas at ng Antikristo, yung abomination of desolation will continue until the end. Kaya ito ay sum total. The abomination of desolation and the desolation shall continue even to the consummation of the end. Kaya si Saint Paul nag-prophesy na nito based on the prophecy of Jesus our Lord. For example, in Mark chapter 13, sabi dito, verse 13 to 14, "You shall be hated by all men for my name's sake, but he who shall endure unto the end, he shall be saved. And we shall see the abomination of desolation standing where it ought not. He that readeth, let him understand. Then let them that are in Judea flee unto the mountains." Footnote, Daniel 9:27. So, Mark chapter 13, verse 14. O, dito, sabi ni Kristo sa taas, verse 6 to 7, "For many shall come in my name." And Jesus answering began to say them, "Take heed lest any man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am he, and they shall deceive many." Ito yung abomination of desolation, the sum total ng mga mangyayari, lalo na kasi yung abomination of desolation, it is an action, it is sinful humanity with the devil, in consonance with the sin instigator, the devil, the father of lies, John 8:44, and leading him in the visible, as his visible head on his people on earth, under Satan. Mga satanic forces are the visible Antichrist. Binalik ulit ni Kristo dito in verse 21 to 23. Mark chapter 13 verse 21 to 23, the DYRF Bible, Holy Bible, the DYRF version. "And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ, lo is there, do not believe. For there will rise up false Christ and false prophets, and they shall show signs and wonders to seduce, if it was possible, even the elect. Take you heed, therefore, behold, I have foretold you all things." Mark chapter 13 verse 5 to 6, verse 12 to 14, verse 21 to 23. Kaya yung abomination of desolation, may gagawa nun, persons yun, hindi yung bagay. Ang gagawa nun, led by the false prophets, the false Messiah, the false Christ, tinatawag dito ni St. John, Antichrist. Ito yung mga kaaway ni Kristo, mga Antichrist, sabi ni St. John. In the last days, also St. John, the first Catholic epistle of St. John the Apostle, also predicted this based on Matthew 24, Mark chapter 13, Luke chapter 21, and the revelation of St. John about the Antichrist in the coming. Ito yung abomination of desolation, the sum total of Satan, the invisible head of the one who is the head of the abomination. The sin instigator is Satan, and under him, he is the invisible head. The visible head of his group is the Antichrist, to reign on earth every generation, every time. He called many Antichrist to himself, si Satan. Kaya many are the enemies of Christ. Hindi lang to isang one Antichrist in the generations, but it will continue until the final end. May isang Antichrist talaga na visible head na aatake sa Roma. Hindi yung Papa, kundi kalaban yun sa Santo Papa sa Roma. Yung nag-iisang Antichrist na that will be the final, definitive, singular, personal, one Antichrist, the visible head of Satan's group and minions, will come before Christ comes again to judge the living and the dead, kasi atakihin ng Papa sa Roma at ang Iglesia. Hindi yun maging Papa ng Roma. Juan Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 19. The Antichrist is out of the church, not inside. They will become Antichrist when they're already outside of the church. Iyan Pope cannot be Antichrist kasi nandun na sa loob ng Iglesia. Pwede siguro posible ang Papa lalabas muna ng simbahang Katoliko bago siya maging Antichrist, but it cannot happen as long as the Holy Spirit will hold the Pope as the Pope reigns in his lifetime. So no Pope could ever be one of the Antichrist or mismo the definitive fulfillment of the last final personal Antichrist in the end to come. Kasi dito sa prediction ni St. John, the Antichrist will be outside of the church in consonance with the prophecy of Jesus in Matthew, Mark, Luke, and John. John says, First Catholic epistle of St. John the Apostle, no? Unang katolikong sulat ni San Juan Apostol, Epistola Catholica ad Sancti Juani Apostoli, unang Juan 2:18-19. Little children, it is the last hour. He was addressing St. John the Revelator, the Apostle, to us, the Catholic Church. And as you have heard that the Antichrist cometh, even now there are become many Antichrist. So, yung definitive Antichrist will embody
kahit yung Papa, yung ulo, siya embodied the whole church. Meaning, the Pope is in communion with Christ because he's the vessel of honor. Tayo naman, we are incorporated with the body of Christ, the church, the true church, the Roman Catholic Church, to the communion with the head, the visible head, the Pope. O tayo, mga Christian tayo, yung tinatawag ng Christians, Acts 11:26, 1 Peter 4:16, and many verses in the Bible. We are the Christians. So, ang kalaban natin, mga anti-Christians, anti-Christ, sino yun? Lumabas sa simbahan, hindi yung anti-Christ na nag-reign dito as a pope, as a bishop, or cardinal. No, lalabas yun sila. They will be condemned by the church and they will attack the church. 1 John 2:18-19, listen well, and as you have heard, that anti-Christ cometh, singular. And even now, there are become many anti-Christ. Mula sa panahon ni Juan, meron ng anti-Christ, yung leader sa mga anti-Kristo. Tapos under him, many false prophets under him, although they are not united, whereby we know that it is the last hour. Ay, alam na natin. Una 1:19, they went out from us. O ayan, lumabas sila sa atin. So the Antichrist would become Antichrist, the enemy of Christ, if they came out of the body of Christ. Kasi as long as they stay in the body of Christ, no, physically, sacramentally, spiritually, they cannot be Antichrist. They would be Christians like us. As long as we sustain to the end, Matthew 10:22, we are Christians, we are true children of God. We are made in the image of Christ, our Lord. So itong Antichrist, lumabas na to sa iglesia, kaya si Satanas bibigay ng kapangyarihan, hindi yung mga tao na mabait na sa loob ng iglesia, yung Papa ng Roma, na pinili ng Holy Spirit, hindi yung nabigyan ni Satanas, kasi that Pope would not receive, because he has already received the power from the Holy Spirit. Hindi pwede tatanggap ang Santo Papa sa Roma ng power, the power of papal infallibility, tapos tatanggap naman siya dito spirit of error. Pwede ba yan? Tatanggap siya dalawa? Hindi pwede. Pag natanggap na ng Papa ng Roma yung infallibility, true Pope, tapos magtuturo siya ex cathedra, he can never be an Antichrist because he cannot receive the dominion of Satan. Ang gawing sa Antichrist na visible head of the definitive personal Antichrist na mag-lead sa lahat ng anti-Christian forces, mga satanic forces, led actually by the invisible lead Satan in hell, yun ang lalabas sa simbahan, aawayin ng simbahan. So the Antichrist would possibly a Jew, a Muslim, a pagan, but not a Catholic, who is baptized Catholic, and especially a reigning cardinal, a bishop, or a pope. Tayo nga, mga laiko, can we ask ourselves, can we be Antichrist if we stay in a state of bliss? Hindi nga eh. Satanas hindi yan magbibigyan ng kapangyarihan kung wala tayong ambisyon na lalabas sa simbahan at atakihin natin. Pero kung Katoliko tayo, we'll teach heresy, gusto natin by our pride, tayo nang kikilalanin, kalalabanin natin ng magisterium, magtuturo tayo ng mga maling erehiya, posible kandidato tayo, isa lang tayo sa maliliit na Antikristo. Pero labas ka na ng simbahan eh, kasi you're a heretic, or an apostate, you're a schismatic. You do not follow the bishops. Pag magturang bishop, ito ang tama. Tapos hindi mo tatanggapin. Schismatic ka na. Bukod pa sa heretical ang teaching mo. O, labas ka na ng iglesia. Kakasihan ka na ng demonyo. 1 John 2:18-19. Sinong may sabi? Si Saint Paul. Saan? Acts muna tayo. Acts chapter 20, verse 29 to 30. Umpisa sa Acts chapter 20, verse 28 to 30. To 31. The Holy Bible, the DYRF version. Sa Saint Paul nagsabi nito. Gawa 20, 28 hanggang 31. Take heed to yourselves and to the whole flock, wherein the Holy Ghost hath placed you bishops to rule the church of God, which he has purchased with his own blood. Ito yung iglesia sa Diyos na binili na ng dugo ng Diyos mismo. Literal to, letra po letra. I know that after my departure, sabi ni St. Paul, verse 29 to 31, ravening wolves will enter in among you. So mula sila sa labas, papasok, not sparing the flock. And of your own selves, mula sa kain nyo, arise men speaking perverse things. So magtuturo ng kamalian, so lalabas na sa iglesia. Pero galing sa Katoliko. Pero magtuturo ng heresy, magsismatiko kasi kalalabanin ang mga obispo. So they will become schismatic and apostate, kakalabanin ng obispo. And of your own selves shall arise men speaking perverse things, to draw away disciples after them. Therefore watch, keeping in memory that for 3 years I cease not with tears to admonish every one of you, night and day. Acts chapter 20, verse 28 to 31, yan ang sabi ni St. Paul. Kaya mayroon talagang mga tao na magtuturo ng erehiya sa loob ng simbahan, malabas na sila kasi sasawayin sila ng obispo, maging schismatic sila kaya kalalabanin nilang katawan ni Kristo. They are now part of the Antichrist, they are now outside of the church.
o mga unsaved souls na to, mga kalaban ni Kristo, mga antikristo, maliliit na maraming antikristo, false Christ and false prophets, under one visible head, which is the false Antichrist, definitive and personal Antichrist. So St. Paul also repeated what he said in Acts chapter 20, verse 28 to 31, in 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3, unang Timoteo kapitulo 4, 1 hanggang 3, Wells Version Holy Bible. He warns him against heretics and exhorts him to exercise of piety. So ito yung katuparan sa abomination of desolation which occur from the time of Christ, sila Herod, o si Herod yung Antichrist during the birth of Jesus, na he was the leader to kill Christ. O ngayon naman sa pagkamatay ni Kristo, si Poncio Pilato naman, who is a friend with Herod, nagkaisa naman sila para patayin si Kristo under the Roman Emperor. During the persecution, yun ang mga Antichrist na head, definitive head na leader ng mga false Antichrist, mga false prophets, o mga Jews and pagans, yung Roman Emperor naman ang leader, pero hindi sila magkaisa. Isa silang kampo ni Satanas, they're divided, pero may leader talaga na most powerful. Yun ang definitive Antichrist every generation, until there is also one definitive Antichrist before Christ comes back. O ito yung mga binigyan ng kapangyarihan ng demonyo. Sino yung mga false prophets? Paano binigyan? Lumabas na ng iglesia, nagturo ng area. They're already charismatic outside because kinalaban nila ang obispo, Acts 20:28 to 31. Kinalaban nilang Papa sa Roma, Matthew 16:18-19, Matthew 18:15-17. So they are now the Gentiles and the publicans, and now the abomination of desolation. Predicted by Daniel in Daniel 9:27, and affirmed by Christ in Matthew 24:15, 16, and Mark 13:13-14, and many verses in the Bible. So dito in the second part of Saint Paul's letter to, pastoral letter to Saint Timothy in 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3, St. Paul warns against heretics and exhorts him to the exercise of piety. 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3, says the scriptures, now the Holy Spirit manifestly said that in the last times some shall depart from the faith. O ito yung mga Antichrist, iiwan nila ang pananampalataya, hindi sila Catholic na Pope, na reigning Pope, tapos mag-exercise ng infallibility, magtuturo ng aral ng demonyo. That cannot happen. Kasi dito yun sa side ni Kristo, tapos yung visible head, the reigning Pope. Hindi pwede yung invisible head si Kristo, tapos under na, he did not preserve by the power of the Holy Spirit, yung visible head niya na Pope, maging Antichrist mismo sa loob ng simbahang Katoliko. Kaya si Pope Francis, as long as he reigns as Pope, cannot be the definitive Antichrist in the time to come. Sinasabi niya ni Maria Divine Mercy sa kanyang Book of Truth, that is a big lie. Sabi din na ng mga Protestante, ang last Pope is the Antichrist to come. No! The last Pope cannot be the Antichrist. The last Pope will also be persecuted. Pero before the last Pope will be persecuted, according to Sister Lucia, the Blessed Virgin Mary showed him the third secret of Fatima. Yung Pope, ipapatayin mo ng Antichrist, pero darating si Kristo to save the world. Yun na yun ang final judgment. Hindi na ang Pope maging Antichrist. Imposible yan. Napreserve ni Kristo, si Peter, si Linus, 267 Pope, tapos pagka 268, naging Antichrist ang Pope. Hindi pwede yan. Malaking kasinungalingan ng mga Protestante sa Badista. Mahina kayo. Yun ang angkin yun. Yung tinuturo, no? Panlinunan sa mga Katoliko, mga sinungaling kayo. Pati mga Iglesia ni Cristo, ganun ang paninindigan. Yung mga Seventh Adventist Church, pati na rin mga traditionalist, na ang false Antichrist in the last day, ito na ngayon ang last Pope. Siguro after Pope Francis, kundi si Pope Francis. No! A reigning Pope can never be an Antichrist but will be a victim of the Antichrist kasi visible head niya ni Kristo, kaya awayin niya ng Antichrist. Hindi ng visible head ni Kristo na Papa, Matthew 16:18, successor ni Kristo, successor ni Peter, tapos magagawing Antichrist. No! Even the gates of hell shall not prevail against it. Et portae infere, non-prevalent adversus iam, Matthew 16:18. Dahil Matthew 20, I will be with you till the end of days. So till the end of days, meron yung abomination of desolation till the end of days. Daniel 9:27. Yung si Kristo din, kontra sa Antikristo, till the end of days, sasamahan din ng iglesia. Matthew 16:18, hindi lumupig ng demonyo, ng hell, ng impyerno, hanggang sa katapusan pagbalik ni Kristo. Kasi sasamahan niya, Mateo 28:20, behold, I will be with you till the end of days. Nandun yun si Satanas, yung Antichrist. Nandun yun si Kristo at ng Holy Spirit. So the church cannot be destroyed. Ito yung mga abomination of desolation. 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3, in consonance with 1 John chapter 2, verse 18-19, and 2 Pedro 2, 1 hanggang 12.
At si Judas din, whole chapter of Jude chapter 1, the Catholic Epistle of St. Jude Apostle. Ito yung abomination of desolation kaya dapat malaman natin ito mga kapatid kong Katoliko. Kasi we will be aware about false religions, false churches, mga false Christ. For example, Apollo Kibuloy, o claiming to be Christ. He is one of the abomination of desolation. He is one of the Antichrist. Kaya nag-away-away itong mga Antichrist dito sa Pilipinas. Kung sino talagang definitive leader si Kibuloy, mas makapangyarihan din yan. Mag-away dyan kay mga Manalo clan sa Iglesia ni Cristo kasi Antichrist din yan. Makig-away din yan kay sino si Eliseo Soriano ng dating daan. Isa dapat yan, talo silang lahat ng Eliseo Soriano. So ngayon, ang definitive Antichrist, the visible head, ang Pangulo, parang si Goliath sa Philistines in the time of David. Si Goliath yung leader nila, pinamahari ang mga Pilistino. Yun yung si Satanas baga. Si Goliath yung inutusan na Antichrist na visible. So sa likod ng Goliath, yun yung hari ng Pilistya. Ang talagang kaaway natin, si Satanas. O ngayon naman sa panahon natin dito sa Pilipinas lang, hindi the whole world. Sino dito mga Antichrist, mga false prophets? 1 Timothy 4:1-3. Ito yung mga ibang relihiyon, nag-away-away sa debate. Itakot sila kay Mr. Soriano. Kaya dapat itumba natin yan sa debate si Mr. Soriano. Kasi yan ang definitive Antichrist dito sa Pilipinas. Kasi wala pa nakakatalo kay Mr. Soriano. Possibly later, he will be acquitted of these cases. He can come back and he will debate other religions. Matalo na yan. O possibly, mapatay siya. Ang papanalo, si Manalo. Sinong manalo dito, magwawagi sa mga Antichrist within the Philippines, lahat ng mga kulto at sikta dito. Siya yung bibigyan sa talas ng malaking kapangyarihan dito sa Pilipinas to rule this nation, to lead this nation into the Antichrist. Pwede din ng presidente. Kaya pwede din si President Digong will be the visible Antichrist to be chosen by Satan. Pero temporary lang naman ang presidente kasi 6 years. Bapalit naman, mag-eleksyon naman ng bagong presidente. So si Digong will step down. So it's not probable na political Antichrist ang pipilian ni Satanas kasi may term pero dito sa religious ang Antichrist dito kasi lifetime to Habang buhay pa sila, mga founders at leaders ng mga false churches, they are the definitive Antichrist. They are the visible head. Marami sila nagkahiwalay, nag-away-away. Kasi abomination of desolations naninira din yan sa kapwa nila mga Antichrist, false prophets, claiming to be true, pero mga bulaan pala. Ito yung mga kalaban ng Iglesia Katolika. Ang leader naman natin dito, definitive, from the Pope in Rome. Tapos dito na sa Pilipinas, sila Cardinal Tagle, Catholic Bishops Conference of the Philippines. Kaya kung kakalabanin natin naman Cardinal Tagle, mga Cardinal Quevedo sa ACDF, saka sa CBCP, kalabanan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, kasama tayong na maliliit na Antikristo na kumalaban sa simbahang Katoliko. Kasi mula sa Papa sa Roma, ang leadership ng church natin, sa CBCP, mga obispo natin lahat dito sa Philippines, tapos may president sa CBCP na obispo, meron din mga cardinals na mas mataas pa sa obispo. O sinong kakalaban dyan, mapolitika o ma-religion, mga kasama niya ng mga hugpong ng Antikristo sa 1 Timothy 4:1-3, and they are inspired by the devil. Marami ito sila. Pwedeng political, pwedeng religious, nag-combine to Pati mga Muslim, pag magdeklara si Digong, you Catholics, Catholic Church, your God is stupid. Agree naman, tawa naman ng mga Protestante, mga Bible Baptist, mga Evangelical, kasi inataking Roman Catholic Church. Tawang-tawang, tuwa-tuwa naman mga Iglesia ni Cristo, mga dating daan, mga Muslim, lahat ng kaaway ng simbahang Katoliko. Kasi kahit hindi sila united, Digong is politically, tapos neutral naman si Digong religiously, pero pangangatake nila, that is abomination of desolation. Daniel 9:27, Digong is also part of it, kasi naninira siya sa, anong sisiraan na, yung iglesia, yung banal, Matthew 16:18-19. Now the Holy Spirit manifestly said that in the last times, ito ng huling panahon natin ngayon, some shall depart from the faith, giving heeds to spirits of error and doctrines. So teaching doctrines inspired by demons and devils, speaking lies in hypocrisy, and having their conscience seared, forbidding to marry, to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving by the faithful and by them that have known the truth. Itong salitang forbidding to marry refers simple to marriage per se of Christ and the church. Kung magkakag ka ng iglesia, you are inspired by the demon, 1 Timothy 4:1. Your conscience is seared. You are teaching lies and errors and heresies. You are an apostate. You are heretic and schismatic. Labas ka na sa iglesia sa katawan ni Kristo. Nag-divorce ka na sa marriage vow mo from the church. Kasi binyagan ka,
ang ating husband is Jesus Christ, Ephesians 5:23. Forbidding to marry, lumabas sa simbahang Katoliko, kalaban ka na, antikristo ka na. Forbidding to marry with the true church, kasi si Kristo yung husband, yung church is the wife, Ephesians 5:23. Ito yung mystical marriage referred by the apostles in Ephesians 5:21 to 23, also referring to the Roman Catholic marriage. Yun ang makita talaga. Ang mystical is the invisible marriage, spiritual marriage within Christ and the church. Hindi yun nakikita. Ang visible, makita yan sa marriage, sa sacrament, makita natin. Ang Protestante, halimbawa, mag-asawa ng Katoliko, they will be married in the sacrament of marriage inside the Catholic Church. So, nakuha natin yan, na marriage inside the church, that is the visible form. Pero kung aalis siya after na nagkapag-asawa siya ng Katoliko, nadala mo yung asawa na mister na doon sa simbahan ng ibang reliyon, tulad ng Iglesia ni Cristo, they're forbidding to marry in the church, kaya lumabas yun yung mga inspired by the devil. Hindi natin yun alam, mga Katoliko. Pasalamat kayo na may magtuturo sa atin, tutulong. Hindi ito doktrina ni Brad Alvin. Ako kasangkapan na nag-aaral ng mga Bible commentaries sa mga luma na mga libro at Bible commentaries, at yung tinuturo ko, hindi ko to private interpretation. This is the Sentire Cum Ecclesia. Wala naman talagang ibang interpretation wala nakaintindihan, forbidding to marry. Forbidding to marry, na tanggalin ka, hindi ka na Katoliko, i-convert ka pagka-born again, pasaksinova, para hindi ka na makapag-asawa ni Kristo, na siyang tunay talaga na may-ari ng iglesia, at ang iglesia ang kanyang katawan, ang kanyang misis o asawa, Epesos 5:21 hanggang 32. So, ganyan yan. I will speak more of this topic. This is very interesting, no? Because all our life here in the DYRF is not focused on this topic, and this is very interesting to make us aware in this Lenten season who really is our enemy, who really is the Antichrist, who really is the, hindi in Pope ang Antichrist. Now you know already, my fellow Catholics and even the Protestants. So hindi tayo magtatagal ka, nandito naman si Badjan dyan. Good evening, Badjan. Ako din hatag ng Badjan sa imong gospel reflection. Ay gabi, Brother Alvin. Closing prayer. Ug salamat sa imuha mga pagpaambit ngun usab atong pangumusta ngadto ni Brother Dominic Alcover diha sa Redemptoris, atong technician Engineer Julius Caputulan ug Engineer Dong Lapi, ug sa atong mga suking tigpaminaw sa Kabisayan, Mindanao, tibuok kalibutan pinaagi sa internet. Manghinaot ko nga ang Ginoo magagiya ug magapanalangin kanatong tanan. Dinhi sa programa Brother Alvin sa Sentire Cum Ecclesia ni Brother Ramon ug ni Brother Alvin Gitamundok matag Miyerkules 8 to 9:30. Atong mubo nga ikapaambit sa atong ebanghelyo karon, naghisgot man kini mahitungod sa atong mabasag sa sulat sa ebanghelyo, sulat ni San Mateo, no, sa atong ebanghelyo karon, kapitulo 5 bersikulo 17 ngadto sa 19, no. Naghisgot kini mahitungod sa padayag sa atong Ginoong Hesukristo nga wa siya moanhi haron paglapas kundi sa pagtuman niini sa kahingpitan, no, nga ang mga Parisiyo istrikto kaayo sa mga balaod, no, sa adlawng ipapahulay, sa dili panghugas sa kamot sa dihang mukaon, sa pagkigkuyog sa mga dautan nga tawo, giisip nga makasasala, no, murag gipahimug-atan sa Ginoo ang kining gugma ug kaluoy, no, nya dinhi sa atong ebanghelyo nagpakita ang Ginoo og ehemplo gayud, no, nga ang kining iyahang pag-abi-abi sa mga pakigugoy-hugoy sa mga sinalikway sa katilingban nga mao ang mga kubador sa buhis, ang mga prostitute, no, ang mga sinalikway, no, nga giisip nga mga dautan o hugaw sa katilingban. Ang Ginoo uban kanila haron sa pagtudlo, no, nga sa dihang si Zacchaeus nakadungog naa ang Ginoo ni saka siya sa kahoy ug didto gitawag siya sa Ginoo, ug ang Ginoo miadto sa ihang balay ug siya nakigsalo, no, sa ubang mga katawhan didto, ug si Zacchaeus miduol sa Ginoo nga iyang ipanghatag, no, ang iyang mga katigayunan ngadto sa mga kabus ug sa iyang mga natikasan,
ug mingon ang Ginoo ang kaluwasan miabot niining balaya. No nga ang Ginoo nagpadayag yun sa iyahang pagka manggiluyon, sa iyang pagka mahigugmaon. Unya karon panahon sa Kwaresma, sa Lent season, atong ihangpon ang kaluoy o gugma sa Ginoo, no? Pinaagi sa pagdangop sa sakramento sa kumpisalan, no? Nga diha atong ipadayag ang ato ang mga kalapasan, ang atong mga kahuyangan, ang atong mga kakulangan, no? Atong pangayoon sa Ginoo ang dugang nga grasya kay kining ato ang sala nga nagbalik-balik kinanglan ato gining patambalan ngadto sa Ginoo, no? Katong usa ka babae nga nagsigig duol, no? Nga nangayog pakitabang unya ang Ginoo gihatag na lang niya ang giyango sa maong babae, no? Kining ato mga kalapasan nga atong nabuhat matag karon ug unya ang atong mga sala nga nagbalik-balik dili gyud ni imposible nga mahawa na kini sa atong kinabuhi, no? Kay lagi ang Ginoo makahimo magmilagro, no? Kung kita ray inuntang saligan ang ato rang kakayahan dili kita makalahutay. Mao na nga diha sa sakramento sa kumpisalanan, sa makanunayon nga pag-ampo, sa pagbasa sa Bibliya, sa pagdangop sa mga santos labi na sa atong mahal nga birhen, dagha mga tao nga nahimong hingpit ilang kinabuhi sama ni San Agustin, no? Nga nahimong wisest of the holiest, nga holiest of the wisest. Mao na nga ang Ginoo mutabang ni atong naningkamot, no? Mao na nga kung kita maningkamot sa pagpaduol kaniya, sa pagpaminaw siya mga pulong diya sa iyang mga programa sa radio, sa TV o sa internet, no? O sa lain-lain pang mga magsasangyaw, no? Nga ato ag yung hangpon ang pulong sa Ginoo. Kung ato kanang tinghaon ang Ginoo makakita sa ato ang paningkamot ug siya maghatag og milagro sa atong kinabuhi, no? Mao na ang kahingpitan, no? Sama ni San Pedro, pinili man to siya sa Ginoo, no? Kita to siya sa Ginoo pero napandol, no? Nya sa dihang naghinulsol siya, nagbasol siya, gitabangan siya sa Ginoo og nahimo siyang inuntang instrumento sa Ginoo og sa iyang mga pagwali daghan kaayo ang makonberter, no? Mao na nga kita usab kung kita gitawag sa Ginoo sa pag-alagad niya usahay miunta nga makasasa magay ko di ko angayan magli-minister, no? Tingay imbitaron ta sa atong higala, Brad, pag li-minister Brad kay nangita ra ba sa padre og dugang pang li-minister, kolektora ba sister, no? Kanang elektor niya mingunin ta nga makasasa ra ba kay ko, no? Daghan pa kay ko kahuyangan sagdi lang, no? Sanunga lang kay ngano man ang Ginoo mo'y mutangtang sa atong mga sakit moayo, no? Ug mo badbad sa mga kadina nga nagapos kanato. Ang importante nga musanong kita, no? Katong mga gitawag sa Ginoo tax collector, no? Sige ang gitawag ni si Mateo, wa gimingos Mateo nga dagkuar ba na kugsa kay kubrador ba kus buhis. Pagtawag sa Ginoo ni barog ni sunod dayon, no? Kay wa mangyoy takos, no? Kitang tanan dili angayan apan kon kita mutubag sa tawag sa Ginoo diha sa atong pagkaginikanan, mahimo kitang maayo nga ginikanan atong pangayoon sa Ginoo. Ginoo, tabangi ra ko nga mahimo kong maayo nga amahan, no? Maayo ko nga inahan, no? Kay basin atong nahuna nga may kay ko nga ginikanan, oy kay malampuson ko nga negosyante nga abogado, engineer, daghan kay kog kwarta, daghan kog amigo, daghan kog kaila, no? Nya
may kuglawas, batanon, no? May kong ginikanan kay malampuson ko sa kong kinabuhi di ay kundi atong iampo sa Ginoo nga mahimo tang maayo nga ginikanan. Maayo nga ginikanan nga mahimo kitang makatuman, no, sa mga plano sa Ginoo ngadto sa atong mga anak, no, nga magiyahan nato atong mga anak nga matuman ang plano sa Ginoo sa atong pamilya dili sa atong mga plano. Mga Brad Alvin, niabot naman ang atong panahon. Closing Unya, prayer ato taga na dyan. laning tapuson sa closing prayer. Sige ba No? dyan? Sa ngalan samahan, The Father, the sa Son, Anak, the sa Holy Espiritu Spirit. Santo. Amen. Amen. Langit nung Amahan, salamat kaayo sa mga grasya nga imong gipaambit kanamo. Labi na sa gasa sa kinabuhi, sa gasa nga diin kami imong gitigom aron pagahin og panahon sa pagpaminaw sa imong programa sa lain-laing mga oras dinhi sa DYRF ug sa lain-laing mga religious program diha sa TV nga makapatabang namo Lord sa pagpalambo sa among pagkigugma, pagtuo, pagsalig diha kanimo. Salamat niini nga grasya. Among gihala diha kanimo Ginoo ang among Santo Papa Pope Francis dugang kaligon kadasig sa pagiya sa imong katawhan. Nigabi na sa among mga kardinalis, kaobispuhan sa tibuok kalibutan nga mahimong kaabag sa Santo Papa sa pagiya sa imong mga katawhan sa tibuok kalibutan. Amo sang gihala diha kanimo ang among Archbishop Jose Palma sa iyang makugihon makanunayon Yes, sa Lord. pagiya sa katawhan sa Archdiocese of Cebu uban siyang kaabag nga mga kaobispuhan Bishop Dennis Villarujo, Bishop Oscar Florencio o sa ubang mga bishop sa Archdiocese of Cebu. Sa tanang mga kaparian, kamadrihan, ingon man sa mga SBD nga mga kaparian o brothers, labi na si Father Bobby Ibisa, ilang Yes, kaabag Father Phil Marfil, nga makanunayon, madasigon sa pagpalambo sa radio ministry, Lord, dinhi sa DYRF, sa pagpakaylap sa imong pulong, karon daghan ang giyahan, Lord, nga mahibalik diya sa imong sabakan. Sa mga technician, sa mga staff, panalangini. Inguman si Brother Ramon Gitamundok, Brother Alvin, sa mga kauban, sa tanan nga naghalad silang kinabuhi, Lord, panalangini, nga magpadayon, nga magmabungahon, ang musang gihalad kanimo, ang mga igsunan karon nga naa sa ospital, sa laing dapit, sa balay, sa tanan mga balatian, kalag ug salawas, Ginoo, ayuha kami. Among gihalad, Lord, ang mga kalag sa purgatorio, sa mga minahal namo nga mihalina ug sa mga kalag nga nakalimtan, Yes, Kaloy Lord isla Jesus. Ginoo, taga isla singpit nga kapahulayan diha sa imong gingharian. Yes, Lord. Kining tanan, Lord, among gihalad uban sa among mga intentions, pasalamat sa matagstag sa kapamilya pinaagi ni Kristo nga imong anak nga among Dios, uban sa panabang sa mahal nga birhen ug sa tanang mga anghel o mga santo sa langit. Amen. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, Mayon sa mayong sinugdan, sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan tuigan, walay katapusan. Amen. Ginoo, pasayloa kami, baguha ug luwasa kami pinaagi Yes, sa mong pagpanguro sa ngalan samahan Samahan sa sa anak anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Daghang salamat ug hantud sa sunod Miyerkules sa mga istasyon sa maong gapong oras. Sentire Cum Ecclesia. Good night and God bless.